guess man I will say ne ñoom liñ doon wax ñu bari ñu ngi leen doon ŋaaña at this point in time fi nekk I want to believe that they've been vindicated because if not why are we where we are right now because within a space of 1 week or even 4 days the shift of cement from fi mu nekkoon ak léegi nii you know what I mean and ñu ngi predict ne if this situation is not remedied if there is no intervention dafa gën a bon we'll be talking about 700 per bag of cement like you say at the end of the day I mean, me and you are not complaining. Actually, I'll complain because I'm under construction. I'm doing construction right now. But I have to, so I have to hold on because there is no way I'm going to buy cement at $6 something or $700. So I mean, I'm going to stop all work. So some plans, a timeline, yep, will be destroyed, right? Why? At the end of the day, sunjele market be, and in here, consumers are not protected. But then, in the reverse is, the business people are the ones being protected here. And if you want to monopolize such businesses, such commodities, it's just a problem for the end users, that's the buyers. Because in terms of luñ mënoon am si benn $1 million, you know, duñ ko mëna am. It's going to serve us $500, 500,000 worth or 400,000 worth. So basically we are being shortchanged. So definitely there should be honest conversations, right? Ñoo wara am pour ñu gis ne because li dee xew mooy gis nga su nekkee naka lañ ko xatee the supply is high, right? The supply is high. Da nga gis ne the buyers, the consumers, ñoom tamit they will be spoiled for choices. Then prices are going to go down and then people will be able to do more with the money that they have. Why? If it's controlled and it's monopolized, you have people being protected and everything. It's uncalled for. And I feel ne ñaaka jubo egos nga bañ a waxtaan and they don't want to hurt certain people because possibly they have interest in those areas and they're trying to protect the money in this video. They let them go back to the table and have a conversation. And from nekon, for the longest time, we did not have shortage of cement. For the longest time, we did not have shortage of cement until recently we start to have it because of the control mechanisms, the protection. So they're trying to protect the local factories. Exactly. And the bottom line is, gis nga man fofu la de waxe benn time ñu fay am ci bi ñu wanna support your own. If your own cannot deliver what the demand of the people are, why do you want to say support your own? You understand? You can invite other people who can. The bottom line is service needs to be delivered. So if our locals cannot meet the demands of the people, why do you have to hold on to support your own? We want to make our local. Until we get that, let the government also capacitize the locals pour ñu mëna meet the demands. Possibly foofu lañ wara intervene, but then not to close up, and protect them and not allow others to come. It doesn't make sense. And then again, cement is not coming from Senegal, but it's coming from Turkey and whatever. Egypt is coming. Yeah, so, because ñoom backing bi lañ dee def fii. So lifin bi lañ dee order powder bi dañu def backing bi fii. So the bottom line is it's not made here from the raw materials or whatever the factory. The package nañ ko package ko yépp order la moo ñëw. Ci biti laa jóge. So lu tax nga choose ne mun naa jógee dëkk bi waaye du mun a jógee dëkk bi le kii moo mun a indi kii munta indi mboolem ko am doole sarta yiñ taaj nga mun koo mit I think ne war nañ laa mun a bàyyi nga indi ko for the sake of us. We are suffering. It's not really serving us at all. So KMC? Now, the KMC misunderstanding and whatever, again, suma xarit xol moom dem na fa. Man si... Okay, moom mu ngi fa woon MC. Waaw, moom dem na fa because dafa bokk si market committee and all that. Exactly. No, ak mu am njëriñ na. No, MC. Mashallah. We'll have a clear information con. That's But of course, with meetings, and communication that has happened, from Barkidimba, Dimba, and Teyu, at least I'm privy to the information that is happening. But again, man, limadi always wax mooy ne the sad thing is ne, gis nga jëkkër jabar léegi buñ jotee si biir kër bi sax, once mu génn a third party mu yëg ko rek, dañ dee indi politics in between. Dañ ko dee politicize, and then everybody start in the other perspectives and influence ak gis affaire dynamics mu toon. Loolu moo dee xew, and we really need to be careful of that. At the end of the day, man jigéen ñi laa dee gën a yërëm because ñoom ñoo dee gën a get affected in this, right? Dëgg la time julli la boo xam ne
the needs of the people in terms of buying that they increase. So ñëpp foofu lañ dee capitaliser pour ñëw mun a am na ñoo xam ne amuñ bitik amuñ dara. Tobaski korite lañ dee xaar ñu dem jëndi bagage ñëw jaay ñoom loolu mooy seen season. That is the kind of business they do. So ñooñu noonu su ñëwee ba tey xëy na mënuñ koo def, they'll be affected, they'll be disgruntled, they'll be frustrated. And again tamit, so I sympathize with them. I feel it for them. At this point in time, they're not able to do it because luñ prepare la yuñ yaakaar la. But then again, in the other hand, ñi nga xam ne ñu ngi am structured shops foofu noonu, right? Now, at this period, ñoom tamit ñu ngi expect sales. But niñ ko waxee, if you have the blockage, the people that are supposed to give them the sales are blocked and they cannot even get in there to access them. Ñoom tamit, what's the point? Te ñoom seen bitiki is permanent structures, they pay more in terms of the rents, the license or whatever, as opposed to they are just temporarily. It's just a time period of 10 days, 1 year later. So this is the miscommunication here. Bo hamne, luñ mëna tok waxtaan la, ñu mëna dégo ñu xol naka lañ ko défé, maybe am ways yo xamné pathways yo xamné duñ allow ken ku fa block, then people can freely move. If they want to go inside, they go inside. If they want to stop outside, they stop outside. It's a norm. KMC they apply for permit, approval, because they can block the road, which they used to do and they have done this time again, just to answer to the call of the people. The approval was given, and of course they wanted to support, do the demarcation so that people can take it. But then again, you see the people outside are saying, no, that's not going to happen. So you could say it's okay. But again, it's not a matter of ni bugan and ni bugun. Again, there is a lot of dirty game, influencing for such to happen. Because ñoom ay civilized people, góor ak jigéen, you know, watan la wara nekk. Why did it have to resort to ñun ñëpp liñ gis sànni wante xeer doyante ay et di yaaxa bagage jàmbur, you know, ba police am pour intervene because suñ joxee permit bi dañ dee copy the regional police commissioner koo xam ne daf dee copy the operations commander pour police yi dañ dee am pour ñëw also pour dimbale pour law and order municipal police bi rek duñ ko dee mën a def so ñoom by virtue they are there because of the approval was given and all that so da nga gis ne lii bi mu demee out of order they have to intervene because KNC police they're not armed they're not mandated to go beyond a certain point. So the official police will come, you know, and all that thing. So manama feel na misunderstanding la te buñ nangu outside influence because market bi is structured, is controlled. I'm na market local vendors committee and they have the executive and everything else. That is different from the market manager run by KMC and all that. So ñi ñëpp dañ am pour collaborate, even the central government as well. But I want also people, it will be fair for people to understand because maa ngi gis affaire bi yëpp people are writing and pointing fingers totally. You know, I think it's very, very dishonorable and dishonest of those people that are doing that. Let them understand ne taali bi mu ñëwee depuis 2018 xam nga man toogoon naa fi mel ne gis nga leadership it has to be visionary and problem yi 5 years ago tey nga ko war a xalaat doo xaar ba eega foofu noonu nga start di stratégie ay pour defar ko you understand te dama dee wax ne ñun suñ issue si ñoo face nii our elders ñoo ñu fail parce que ñun li ñoo jànkuwante lu ñu waroon a defar la xalaat ko understand nga put it in the plan nga xam ne ñun suñ ñëwee the foundation has been built ñu dem in 2020 this was premeditated predicted ne there will be increase in terms of the need market sellers vendors ak yooyu noonu so market bi dafa gën a congested and what Talib did was applied for land plot of lands right already those applications have still not been reacted to since 2020 you understand by the ministry and this was to build about markets 7 markets yoo xam ne dañ ko doon war a build across the municipalities pour mun a like decentralize the congestion in these lucrative areas like Serekunda market and Latrikunda because ñooy the busiest market foo xam ne ñëpp foofu lañ bëgg a dem you know te marché ñëpp dañ dee bëgg a nekk si kanam mu nekk point of contact marché bi su ma la waxee lii dégga space mu ngi foofu noonu space mu ngi si marché it's not like marché bi dafa full to capacity but it's people choice man bëgguma nekk ci biir because dama feel ne su ma fa nekkee people dañ dee tayal pour ñëw dugga si ba pare ñun as a people we have a culture of wanting the market to come to us instead of us going to the market. That is also a problem. Moo tax nga gis ne every kër léegi ñëpp a ngi toon seen kër yi to shops and bitik ak yooyu noonu. So that also has to be controlled. Ku nekk a ngi bëgg a nekk si kanam. But the council has initiated those efforts to make sure ne
this problem bini boom am bentay reacting to lol nono. The land has not been given to build those markets and all that. But currently there is already a project bohamne this Mbari Party Dembo or whatever Mbari Dembo. Wow. To build this women's shed, about 90 women's shed. Those lands, the plan was to have 900 shops. You understand? 900. Lolu, dina wanyi lu bari, si market sini, understand? And all that. But I'm going to live in land for that. No la lawani, but hanga, municipality, balang ko muna mom, for council, ministry bi, you approve ko, assign land ko, and do the lease. For council, mun ko own and manage or whatever. But that has not been done. So lolu yep tamit dañu wara xalaat ni bokk na ci problème boo xam ne in the absence of that ñëpp ci lii la ñëw so dama bëgg nit ñi ñu understand loolu ne we don't just behave because dégg la Talib moo nekk mayor bi so if anything happen it's easy for you to sit there and say Talib but then don't only say Talib find out also why what needs to happen or what you want to see happen or what you think that should happen is not happening waaye lii mun naa ñàkk man dama fii ne waxtaan mu war a am te ñu bañ things to be politicized gis naa ab vidéo benn old pa mu ngi def ab vidéo dajale jigéen yi ñu ngi yuuxu understand nga waaw Talib ñoo ko fi taaj understand nga you know kooku góor bi moo nekk di leen junjure moo tax wax naa leen understand nga wax leen na Adama Barrow su leen déggee rek dina leen ñëw dimbale Adama Barrow moo fi nekkal jigéen yi xam nga kooku nekku di defar so jigéen ñi tam ñu ngi nekk waaw Barrow président Barrow dimbale ñu mayor bi defaru ñu dara mayor bi mu ngi ñu bàyyi ñu ngi soona mayor bi te ñun jigéen yi ñoo ko fi taaj xam nga keneen ku innocent ko toog su déggee loolu ne kon jigéen ñi ñu ngi jooy Talib daf leen disappoint Talib daf leen lii so this has nothing to do with politics this has a lot to do with jigéen ñu bugg a jaay am luñ jël dem seen kër toppatoo seen boppa so waxtaan moo fa war a nekka yéen a sax waxtaan moo fa war a nekka mooy naka market community bi ak this group of people ñoo xam ne they are temporary people ñuy ñëw ñu dem parce que market people tam ñoom dañ structure ñoo fa nekka day in day out ñii dañoo ñëw benn 10 days ñu tasaaro ñu dem you understand? So then you waxtaan and then you also take council's advice and also the central government because they have a role in it. They approve the lands. You approve the permit to close the road. Understand? Because of Birkama, you get one there. Banjul, you get one there. You know what I mean? But I don't understand why when it comes to KMC, fokrak mo am liñ ñuul ci sow bi. At the end of the day, liñ dee waxee when two elephants fight, the grass suffers. So fu mu nekk nii because of the chaos, stop nañ wanteer bi kan mooy sofa you understand is ñun mi nga xam ne ñoo bëggoon a dem lal jaay ñun ñoo bëgg ñu ko def liñ expectoon pour am léegi fu mu nekk nii nekkuñ di ko am moo tax léegi it's not doole it's smartness da ngaa use sa xel naxante ba am li nga bëgga for naa moo gën pour use doole ak mer ak tasaare ak yuuxu ak yooyu right now police yi ñu ngi fa taxaw noo yuuxu police peace moo leen gënal defante boobu noonu duñ alaaw kenn mu ñëw parce que ñële tam ñu ngi taxaw jëm ne kenn du fi lal suñ lalee ñun ñëpp gis nañ li génn ba gaay lalee ñële dañ génn ñëw saani wante xeer duulante banta so nañ waxtaan ñoo xam ne lii yëpp njëriñi askan bi yëpp la suñ waxtaanee ñu d'accord waaye suñ bëggut a waxtaan tamit ñun ñëpp la moo soonaan waaye tamit nañ bàyyi suñ xel buñ ko politicize because suñ ko politicize rek affaire bi dafaa yaaxu tal mu ne la réaction o diite